Hi all. Okay, so let's start with the second way to balance the redox reaction, that is half reaction method. So in this method, two half reactions will be written. From the main reaction, it will be separately written as two half reaction. Okay, and the two half reactions are balanced separately, then added together to give balanced equation. So both oxidation and reduction will be written separately, then it will be balanced. After balancing, it will be written together to give the balanced equation. Okay, for example, if we are suppose we are to balance the equation showing the oxidation of Fe2 plus ion into Fe3O plus Fe3 plus ion by dichromate ion Cr2O7 2 minus in acidic medium, wherein Cr2O7 2 minus ions are reduced to Cr3 plus ions. So we have to split the two reactions separately. So product produce unbalanced equation for the reaction in ionic form. We need to write it in the ionic form of that balanced unbalanced equation. See, Fe2 plus ion is converted to Fe3 plus ion, and Cr2O7 2 minus is changed to Cr3 plus in this reaction. So second step is to separate the equation into two half reactions. So first of all, oxidation half and reduction half we need to write, and that is Fe2 plus changed to Fe3 plus. Okay, by losing one electron, loss of electron is oxidation. Then Cr2O7 2 minus is changed to Cr3 plus. If this is for reduction, okay, where oxidation state is changed from plus 6 to plus 3. Gain of electrons leads to reduction. So first step, unbalanced equation in the ionic form. Second step is separating the equation into half reactions. And third one, balance the atoms other than oxygen and hydrogen in each half reaction individually. Balance the atoms other than oxygen and hydrogen. So oxygen or hydrogen ഇല്ലാത്ത മറ്റ് atoms, other atoms we need to balance in each half reaction individually. So here the oxidation half reaction is already balanced with respect to Fe atoms. Okay, one Fe only there in reactant and product side. And for the reduction half reaction, Cr3 plus is there, and there in the reactant side Cr2 is there. So 2 and 1. So we need to multiply Cr3 plus by 2 and balance Cr atom to balance Cr atom. So Cr2O7 2 minus there only 2 chromium atom, and Cr3 plus க்கு முன்னாடி 2 எழுதும்போது அங்கேயும் 2 Cr வருது, 2 chromium வருது. This is the third step. Now the fourth step is for reactions occurring in acidic medium, add H2O to balance oxygen atom and H plus to balance hydrogen atom. Suppose the reaction, if the reaction is occurring in acidic medium, acidic mediathil react பண்ணும்போது, so here it is already mentioned as acidic medium. So acidic mediathil reaction நடக்கிறதுனால H2O oxygen balance பண்ணுறதுக்கு H2O add பண்ணணும். Okay, and hydrogen balance பண்ணுறதுக்காக H plus ionium add பண்ணணும். So we will get Cr2O7 2 minus plus 14H plus ion, that gives 2Cr3 plus ion 7H2 plus 7H2. So in order to balance a oxygen atom, we need to add H2O, and to balance H plus ion we need to write we need to balance H hydrogen atom we need to add H plus ion. Clear? So இங்க வந்து நாம ஆக்சிஜன் இங்க இருக்கு, ப்ராடக்ட் சைடில் ஆக்சிஜன் வரலை, அதனால ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக H2 எடுத்துட்டோம். ஸோ இங்கே O7 7H2ன்னு எழுதிட்டோம். நான் இப்போ வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்குது, அது பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரியாக்டன்ட் சைடில் என்ன எழுதணும், H ப்ளஸ் அயன் எழுதணும். That is the fourth step. Then fifth step is add electrons to one side of the half reaction to balance the charges.
ஓகே கிளியரா? இப்போ Fe2 ப்ளஸ் Fe3 ப்ளஸ் ஆகும்போது என்னாச்சுன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணிட்டு தான் சாரி ஒரு எலக்ட்ரான் லோஸ் பண்ணிட்டு தான் Fe3 ப்ளஸ் அயனாக மாறிடுது. Fe2 ப்ளஸ் அயான் அதிலிருந்து ஒன் மோர் எலக்ட்ரானை லோஸ் பண்ணும்போது அது Fe3 ப்ளஸ் அயனாக மாறிடும். ஸோ ஸ்டெப் 5 என்ன சொல்லுது? ஆட் எலக்ட்ரான்ஸ் டு ஒன் சைட் ஆஃப் த half reaction to balance the charges. If need, if need be, make the number of electrons equal in the two half reactions by multiplying one or both half reaction by appropriate number. ஸோ அப்போ வந்து இந்த எலக்ட்ரானையும் இந்த மெயின் ரியாக்ஷனில் எழுதும்போது லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்துட்டு எழுதிக்கணும். Now in the reduction half reaction there are net 12 positive charges on the left hand side and only 6 positive charges on the right hand side. Okay, so therefore we add 6 electrons on the left side. So 12 positive charge, இங்கே 6 positive charge மட்டும்தான் இருக்கு. அதனால என்ன பண்ணணும்? see இங்கே plus 6 தானே குரோமியத்துக்கு, அதனால plus 6 into 2 plus 12 இருக்கு. இங்கே வந்து 3 into 2 plus 6 தான் இருக்கு. So plus 12, okay, not 6. Over individual atom plus 6, 2 இருக்கிறனால plus 12, இங்கே plus 6. அதனால பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த plus 2விலே நம்ம ஒரு 6 எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடில் plus 6 மாறிடும். 12 எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்போது அதில் 6 எலக்ட்ரான் கொடுத்துச்சுன்னா அங்கே லூஸ் ஆன எலக்ட்ரான்ஸ் plus 6 மட்டும்தானே. ஸோ ப்ராடக்ட் சைடில் கரெக்டாக வந்துடும். ஸோ எலக்ட்ரானும் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நாம் லெஃப்ட் சைடில் 6 எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, then this is in the reductions half cycle. This is oxidations half cycle. To equalize the number of electrons in both half reaction, we multiply the oxidation half reaction by 6 and write as. See, இங்கே வந்து 6 எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல, அப்போ இங்கேயும் 6 எலக்ட்ரான் வேணும். அதனால் எல்லாம் அந்த இக்குவேஷன் ஃபுல்லாக x6 கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம். 6 Fe2 plus gives 6 Fe3 plus 6 electron. Finally, இந்த ரெண்டு equationையும், இந்த 7.57 அந்த equationையும், this one 7.56 அந்த equationையும் add பண்ணிக்கணும். So 6 Fe2 plus aqueous Cr2O7 2 minus 14H plus 6 electron. எலக்ட்ரான் இப்போ கரெக்டாக ஆச்சுல எலக்ட்ரான், அதனால ரியாக்டன் சைடுலேயும் ப்ராடக்ட் சைடுலேயும் 6 எலக்ட்ரானாக இருந்தால கேன்சல் ஆச்சு. ஓகே, டு அச்சீவ் த ஓவரால் ரியாக்ஷன் அண்ட் கேன்சல் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆன் ஈச், நம்ம அது கேன்சல் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் அந்த நெட் அயனிக் இக்குவேஷன் இந்த மாதிரி வரும். 6 Fe3 plus aqueous plus 2 Cr3 plus 7H2. புரிஞ்சுதா? And finally, step number 7 is verify that the equation contains the same type and number of atoms and the same charges on both sides of the equation. Equationோட ரெண்டு சைடுலேயும் same number of atomsum, same type of atoms, same charges இருக்குதான்னு பார்க்கணும். This last check reveals that the equation is fully balanced. அப்போமா ஃபைனலாக நாம் செக் பண்ணும்போது அந்த equation ஃபைனலாக yes balanced அந்த ஸ்டேஜில் எத்திடும். ஓகேவா? Then for the reaction is a basic medium. Basic medium na first balance atoms is as is done in the acidic medium. அப்போ first basic mediumத்தில் இந்த reaction நடக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா acidic mediumத்தில் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுதோ அந்த மாதிரி அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு then for each H plus ion, ஓரோ H plus ionக்கும் add an equal number of OH minus ion on both side of the equation. ஸோ H plus ion எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அത്രയും அவ்வளோ OH minus ion reactant சைட்லையும் ப்ராடக்ட் சைட்லையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். where H plus and OH minus ion appear on same side of the equation, combine these to give H2O. இப்போது ஏதாவது ஒரு சைடில் H ப்ளஸும் OH மைனஸும் இருந்துச்சுன்னா அதை கம்பைன் பண்ணி H2Oன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஓகே, now half reaction மெத்தடில் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோ, அதுக்கப்புறம் நாம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்து இந்த கொஸ்டின் permanganate ion MnO4 minus where the valency the oxidation state, yes, that oxidation state is 7.
In basic solution, oxidizes iodide ion I minus to produce molecular iodine I2 and manganese oxide MnO2. Okay, and write the balanced equation for this reaction. Balanced ionic equation for this reaction. So first of all, skeletal ionic equation we need to write MnO4 minus aqueous plus iodide ion, so in aqueous form, that gives MnO2 plus I2, and split up the into two half reaction, oxidation half and reduction half. So in oxidation half, I minus change to I2, minus 1 change to 0. That means minus 1 to 0, it is actually loss of electron. So oxidation. Then MnO4 minus gives MnO2 plus 7 reduced to plus 4. Abdina reduction. Reduction half cycle. Then to balance iodine atom in the oxidation half reaction, we write it as 2 iodide ion gives I2. Okay, here two iodine are there. That's why 2 iodide ion gives I2. To balance the oxygen atom in the reduction half reaction, we add two water molecules on the right. MnO4 minus gives MnO2 plus 2H2O. To balance the hydrogen atom, we add 4H plus ion on the left. See, இப்போ வந்து இங்கே வாட்டர் இருக்குது, அதனால ரியாக்டன் சைடில் வாட்டரில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் இல்லை. ஸோ டு பேலன்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் we need to add 4H plus ion on the left, because here 4 hydrogen atom are there. So left side 4H plus ion எழுதிட்டோம். So the equation, this is the reduction cell itself. Okay, MnO4 minus plus 4H plus gives MnO2 plus 2H2O. As the reaction takes place in a basic solution, இங்க வந்து இது basic solutionல நடக்குதுனால இங்க 4H plus ion இருக்குல்ல, so we need to add 4 hydroxide ion on both the side. எவ்வளோ H plus ion இருக்கோ அவ்வளோ hydroxide ion left side right side எழுதிக்கணும். So finally MnO4 minus plus 4H plus plus 4 hydroxide ion gives MnO2 plus 2H2O plus 4 hydroxide ion. Now replacing H plus and OH minus ion with water. இப்போ H ப்ளஸும் OH மைனஸும் சேம் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அதை கம்பைன் பண்ணி வாட்டராக மாற்றிடணும். And the resultant equation is MnO4 minus plus 2H2O gives MnO2 plus 4OH minus. And finally the step, this is only the reduction half cycle. Now in this step, fifth step, we balance the charges on the two half reactions in the manner depicted as 2 iodide ion gives iodine plus 2 electron. See, 2 iodide ion iodine molecule மாறும்போது 2 electron lose பண்ணிட்டோம். ஓகே, அதுதான் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன். அதே மாதிரி MnO4 மைனஸ் அயான் ப்ளஸ் 2H2O, அங்கே வந்து 3 எலக்ட்ரான் ஆட் ஆகுது. ஸோ கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான், தட் இஸ் ரிடக்ஷன், MnO2 ப்ளஸ் 4OH மைனஸ். Clear? Now to equalize the number of electrons, இப்போ வந்து electrons ஈக்குவலைஸ் ஆக்கணும். இங்கே 2 எலக்ட்ரான், இங்கே 3 எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணணும், இங்கே 6 ஆக்கிறதுக்காக 3 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஸோ 3 into 2 iodide ion. So 6 iodide ion gives 3I2 plus 6 electron. Clear? And இங்கே கீழே வந்து திஸ் ரிடக்ஷன் ஹாஃப் சைக்கிளில் வந்து 3 எலக்ட்ரான் இருக்குது, அதையும் ஈக்குவல் ஆக்கணும். ஸோ 2 and 3யும் அடுத்த ஒரு பாசிபிள் நம்பராக மாற்றும் போது தட் இஸ் 6. ஓகே, அதனால் 3 எலக்ட்ரானை 2 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது the whole equation becomes like this. 2 MnO4 minus plus 4H2O plus 6 electron gives 2 MnO2 plus 8 OH minus. And the step 6 is add 2 half reaction to obtain the net reactions after cancelling electrons on both sides. இப்போ ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஏதாவது காமனாக இருந்துச்சுன்னா, லைக் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை கேன்சல் பண்ணிக்கணும். ஸோ 6 iodide ion plus 2 MnO4 minus plus 4H2O gives 3I2 plus 2 MnO2 plus 8OH minus. புரிஞ்சுதா? அது வந்து எலக்ட்ரான் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுனால அதை கேன்சல் பண்ணிட்டோம். And finally, the step number 7, a final verification shows that the equation is balanced in respect of the number of atoms and charges on the both sides. Is that clear? அவ்வளோ புரியுதா? Okay? Yes.
Anyway, redox reaction as the basis of titration, then limitation, then redox reactions and electrode process, and the stable that is pending that we'll discuss in our next video. Thank you.